Kuna Jesu, kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, uya kuna Jesu, Jino, kuponeswa, Jino, uya kuna Jesu, kuponeswa, Jino, akwaniswa, Jino, uya kuna Jesu, akwaniswa, Jino, wadaiswa, Jino, uya kuna Jesu, arindira, Jino, arindira, Jino, uya kuna Jesu, arindira, Jino, musimbire, Jino, uya kuna Jesu, musimbire, Jino, Jino, uya kuna Jesu, komperera, Jino. Murapi mkuru uripo, wemutandie Jesu, anofarisa warombo, itwa izvira Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, zvitadzo zvasunungurwa, inzwa izwi ra Jesu, fambanyi naye kudenga, tigereko na Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, mbiri kunyenye ya Mwari, ndinodawira Jesu, ndinodisa zita iri ramuponesi Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita ra Jesu, moyo wangu wanyaradzwa ngezita ra Jesu, zita rake ritendwe,
rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu ndejesu, ako iye achauya nembiri neupenyu. Tichafara kutaura ruponeso rwa Jesu. Zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu ndejesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu ndejesu, Jesu ndejesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu ndejesu, Jesu ndejesu, Jesu ndejesu, Jesu ndejesu. Toda kukwasai mose muzita raJesu panguva ino, tichitenda Mwari nekutisanganisa kwavatiita kuti tigoverana zvakare shoko ravo riri mukati meshoko ravo ravakanyora ivo. Panguva ino toda kukumbira Mwari vatibatsire. Dzimwe nguva pangabatsirika vaviri kana vatatu, takananga mukati mekuva perfect pamberi paMwari. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai panguva ino, chivaiwo nesu patakuratidzana zvishoma zviri mushoko renyu. Ngazvive zvizhinji mukati memaoko menyu nemunzeve dzedu. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Nhasi nyaya yedu yatiri kutaura tichaitora ichibva mubhuku ra1 Samuel chapter 17. Chapter 17 toda kuverenga mavhesi mashoma shoma tobva tapendera nyaya yedu. Verse 17 toda kuti tiende patichatora musoro wedu wenyaya verse 7 chapter 17 verse 28 inoti Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the men, and Eliab's anger was aroused against David. And he said, "Why did you come down here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the war," or the battle. And David said, "What have I done now? Is there not a cause?" Musoro wenyaya unotiwo, I know you David. David tokuziva. Nyaya yatinayo iri kubva chapter 17. Chapter 17 kubva pavhesi ya 1. It's a chapter yekuti kana uchiverenga inotaurwa zvikuru pamusoro pevarume. Muchapter 17 vhesi ya 2 muno nyaya yekutaurwa pamusoro pevarume. Panotipo, and Saul and the men of Israel were gathered together, and they encamped in the valley of Elah and drew up in battle array against the Philistines. Varume vari kutaurwa muchapter iyi vari kutaurwa vachinziwa vakanga vaungana pamwe chete, Sauro achitungamirira Israeri, kozauya zvakare vakanga vachirwa nevarume vemaPhilistines. Saka muchaona kuti chapter iyo inotaura pamusoro pevarume either muuzhinji hwavo
kana kudescribe varume mukusimba kwavo. Verse 10 inoti, and the Philistines said, the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Panotaurwa zvakare pamusoro pemurume kana kuti pekunzi tipei murume angarwe neni. Pamusoro pacho pavhesi ya8 panonzipo, choose a man for yourselves and let him come down to me. NdiGoriatu ari kuti ndisarudzirei murume anouya kwandiri torwa. Pazasi pacho ndi pavhesi 10 ndopazoti paya kana murume akundwa iyeyo muchava varanda vedu kana tichinge tarwa. Vhesi ya19 inoti, now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah fighting with the Philistines. Panotaurwa zvakare pamusoro pevarume vaIsraeri vachirwa nevarume vemaPhilistines. Muchaona kuti hondo iyoyi yanga iri hondo yakanga yakadhirowewa pane zvemweya marudzi maviri akanga achirwa. Muri kutaurwa chete pamusoro pevarume vakasimba. Bhaibheri rinotaura pachena zvakare kuti vanava pavhesi ya16, and the Philistine drew near and presented himself 40 days, morning and evening. Zvikanzi varume ivo pavanga vari mubhettle iyoyi for 40 days, kuseni nemanheru vakanga vachitarisana nemurume. Sei tiri kutaura pamusoro penyaya iyi? David tinokuziva. Vhesi ya25 ndoda kuti tiverenge vhesi 24 inobva yati zvakare, and all the men of Israel, varume futa, when they saw the men, all the men, they ran away from one man, fled from him, and were dreadfully afraid. Verse 25, varume zvakare. So the men of Israel said, have you seen this man who has come up? Surely he has come up to defy Israel, and it shall be that the man who kills him. So chapter inoita seunzi chapter inotaurwa nyaya yevarume pakawanda. But the unfortunate thing kana kuti rombo rakaipa pavarume apa pavanotaurwa, vese vari kutaurwa, pavari kutaurwa, it's either pari kutaurwa vechiFilistia kana kuti pari kutaurwa vekwaIsraeri. Nerombo rakaipa pari kutaurwa pega pega pamusoro paGoriath. Goriath akamira vaIsraeri vari kutiza. Ndonyaya yatiri kusangana naye panapa. Vhesi ya27 yoti, and the people answered him in this manner, saying, so shall it be done for the man who kills him. Saka achauraya munhu, murume achauraya munhu, ndiye achapiwa zvakapromiswa pamusoro apo. Vhesi ya28, now Eliab his brother heard when he spoke to the men, and Eliab's anger was aroused against David, and he said, why did you come down here, and with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the war. David pamashura apo muchaona David achitumwa nababa wake kuti aende anoona mamiriro ehondo kana kuti mamiriro akaita vakoma vake, achivaunzira masupplies echikafu kuti vagowana zvekudya. David pamashure paburisa pachena kuti akasiya makwai aine mamwe munhu akanga achaachengeta, nekuti iye akanga atumwa nababa. Anofamba mukati menzira iyi ndokuenda. Paanosvika ndo paanosangana nescenario yanda ndichiverenga yevarume vaIsraeri against murume weFilistia.
varume vefiristia vanga vakawanda, asi paibuda 1 ndiye aibuda achichallenja maamis aisraeri. Aita akabuda, bhaibheri riri kuti vese vaimhanya vachidzokera mukati memacaves kana kuti mukati mematende avo. Aita akabuda ari mumwe chete, Sauro akanga aripo zvakare pamwe chete nemasoja ake, hakuna aimira. So for 40 days sekuverengo kwaitwa neshoko, varume ava vaienda mberi nekudzokera kumashure. Vaingoenda mberi vachinoona murume uyu achideclare kuti ndipei mumwe chete angauye kuno ndirwe naye. Kana ndikarwa naye ndikamukunda, zviro kwazvo muchava varanda vedu. Bhaibheri rinoburitsa pachena kuti hakuna kana mumwe who sacrificed to go forward. Even iyo pachavo vakatadza kusarudzana. Ndoda kutarisa kuti vaiti vakatarisana so voona kuti no one was fit for 40 days. No one was fit to represent them. Tiri kutaura pamusoro pevarume vehondo. Vakatarisana nehondo asi vachitya kuenda mberi. Mukutya kwevarume ava ndo patinonzwa zvino kuti David came in. Anosvika nemisheni yakasiyana nehondo, atumwa nababa kunoona mamiriro akaita vakoma vari kuhondo. Paanosvika David, we don't hear much about him. Paanosvika, there's no much discord pakutanga kwenyaya yake. But like any other day, varume ava murume anobuda panguva dzakataru. What I'm not sure about ndezvekuti akabuda kusene here kana kuti akabuda manheru. But what I know, akabuda panguva dzaingobuda mazvese. David panguva iyoyo akanga arimo akamira mukati mevarume. Ndokuona varume vachitiza vachidzokera murume uyo achituka Mwari. Ndo pane mubvunzo wokuti ndianiko uyo ari kuzvidza Mwari David anobvunza. Mukati memubvunzo iyoyo ndo muri kunzi manje pavhesi ya 25 naEliabi, iwewe David, iwewe tinokuziva, unopaparika. Vari kumupa classification yekuti David ndiani. Vari kumupa size mumutauro wanhasi wekuti panyaya yauri kubvunza, you are not qualified to ask because you don't know anything about this. Kuti anyatsogutsikana vari kumubvunza mubvunzo uri so rhetorical wekuti kwamakwai wasiyanani. Mubvunzo weyo wanga usina kubvunzwa, hauna kubvunzwa nekuda kwehanya the why. Wakabvunzwa nekuda kukupa David size, nekumclassify kuti azive kuti he doesn't belong to this league. Mukati meupenyu hwedu hwatinorarama huno, there are some statements that can be uttered just to show you where you belong. Pane macomments anokwanisa kuitwa muupenyu, whether mufamily kana kuti munyika kana kuti kuchurch, ekuti mastatements iwe kana achinge ataurwe, they may appear so general but they have true meaning inenge iri yekuti my brother, you should know where to occupy. Ziva kwekugara, ziva kwekutambira, ziva zvekusimudzira maoko, ziva pekucontributa, because this league belongs to men. Ndo nyaya yanga iri panapa, the whole chapter of chapter 17, it only talks about men, M-A-N, M-E-N, something like that. It is a chapter where warriors are facing each other. Varwi vehondo vakatarisana, it be my Philistines or Israel, but they were stronger men than David. How can such a weakling like David just comes
mukati mearmy barrack, battlefield, and he start asking military questions. Anobvunza sei pamusoro pemubvunzo yehondo iye asiri musoja. Mukoma vakateerera pari kutaurwa naDavid achitaura nevamwe varume vamwewo vakanga varipo. I think they were stronger than David. Pavari kutaura, Eliab picks a sound yekuti David is asking about the war. Ndo paari kunzi panapa, David tinokuziva David, une dzungu, une hutsi. Nyaya dzauri kubvunza panapa, let us reorient you. This is the battlefield, hakuzi kumbudzi kuno. Mbudzi nehwai dzamudhara shoma dzasara nani. Uri kumubvunza mubvunzo isinei newe. Tinokuziva David. Ndoda kuti muone kuti vakomana vaDavid vaimuziva zvakadini. Zvino tinokuziva. Wasiya nani mbudzi shoma mukati merenje. Tinoziva kuzvikudza kwako nekupaparika kwemwoyo wako. Wauya kuzoona hondo ndi David ari kuudzwa naEliabha. Pachapter 12 paverse 28. Vana vaMwari batai nyaya iyi. David seems to be an odd one out. Varume vari mukati mebattle iyi pache zvavo, whether ari kusaidi kupi kana kupi, vari kunzwisa kuti ndo varume vehondo. Ndoda kuti muone kuti David vaimuziva. Then he turned apo tapaverenga apo. Verse 32. Then David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. The David akati ndiri muranda wenyini, ndinoda kuzvipira kunorwa nemurume. Verse 33. And Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth, and he a man of war from his youth. Ndoda kuti muone nyaya iyi. Eliab ari kuti kuna David, iwewe uri wakumbudzi iwewe, dzokera kumbudzi. Saul ari kuti David azvipira. Saul ari kuti uri kuona murume uyo ari ukoyo, iwewe haungarwe naye iwe, nekuti uri mwana mudiki. Murume uri kuona uyu murume ari experienced pamusoro pehondo, zvekuti haangarwe newe. He is a man of war, but you are just a boy. Saka masaidi ese ari maviri ari kubvumirana kuti David panyaya iyi haana nyaya. Zvavari kuunza apa ndo zvavanoziva here chete pamusoro paDavid. David pauya mukati mehondo iyi ichokwadi. Zvinhu zvataurwa kunzi anofudza mbudzi izvi nehwai ndezvechokwadi, but ndizvo zvega here zvavanoziva pamusoro paDavid. Ndizvo zvoga here zvinozikanwa pamusoro paDavid. Ndoda kuti tiverenge, tidzokere muchapter 16. Chapter 16, the whole chapter mukaitarisa, it also speaks or talks about David. Inotaura pamusoro paMwari achisvika kumuprofita wake kana kuti kumuranda wake kuna Samueri. Asvika kuna Samueri, Mwari anoti muchachema Sauro kusvika rini? Tarisai Sauro ndamuramba, ivhesi 1, kuti atonge over Israel. Zvikanzi zadza mafuta ako mukati mechinhu chako, uende ndikutume kwaJese kuBheterehema. Uende ikoko nekuti ndazvisarudzira mambo wandinoda pakati pevana vaJese. Samueri akati, ndingaenda sei? Sauro akazvizwa izvo achandiuraya. Mwari ndobva vatiwo, ndinokutuma. But the Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Then invite Jesse to the sacrifice, and I'll show you what
you shall do. You shall anoint for me the one I name to you. Kavereka nyaya mchenda mberi. Vana Samuel anosvika. Paanosvika pamba paJese. Kwanzi paakaona Eliabu nemamiriro akanga akaita nehaiti akanga ainayo. Akati uyu ndiye wandinenge ndatungwa naMwari. Mafuta asati abuda. Iye anga atone munhu. Rega nditiona Mwari anoti kuna Samuel. Achipinda ndo pandakazozwisa nyaya yekuti Mwari paanopindura achiti handiye. Nekuti uri kuona chimiro nezvaakaita, ini handione semaonero ako, ini ndamuramba. Ndaifunza kuti mashoko aya aipindurwa kuvanhu vese, aipindurwa kupfungwa yakanga ina Samuel akatarisa Eliabu. Zvikanzi haiwa handisi kuona maonero iwayo, ndo maonero aungaite, but ini ndinotarisa mukati. Samuel ndobva apfuura. Abinadab the same. Eliabu akapfuura, Abinadab the same akapfuura, Shama akapfuura. Then Samuel ndobva ati kuna Jese, verse 11. Are all the young men here? Then he said, there remains yet the youngest, and there he is, keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, send and bring him, for we will not sit down till he comes. Zvikanzi dai ari sanhasi aito vanhu vakatumwa vakaenda, zvikanzi chimbosarai muchimba, takamirira nguva takamirira pano. Chariots rushed to the pastures kunosvika, ndobva vasvika vachitora David achidzoka. The long story inotaura kuti David akadirwa mafuta akava mambo. Ndoda kuti mubate nyaya iri kutaurwa naEliabu kuhondo. Eliabu ari kuti iwe uri wekumafuro, kumbudzi. Panapa pari kunzibo pamafuta paakadirwa zveshuwa akateerwawo kumbudzi mukomana. But vana vaMwari hatichiwirirana nenyaya iyi, taakuda kupendera nyaya yedu. Muchapter 17, Eliabu paari kutsiura David about the war, he is reminding him kuti uri wekumbudzi. But the same Eliabu, the same brothers vari panapa, is this all what they know about David? Zveshuwa nyaya yembudzi ichokwadi, munondiziva. Nyaya yekuti pamwe ndopaparika heka ndiri mupfanha wenyu, munozviziva vakomana. Dzimwe nguva pane pamakambondionawo zveshuwa ndichidongorera hondo ichirwiwa, heka ndaiona nekuti vakoma vangu manga muripo. Is this all what you know? Sauro anoti murume wamuri kuona uyu, wauri kuona anonzi Goliath, he is an experienced fighter in terms of war. That is very true and to the point. Ini kana makanditarisa mambo Sauro muri kuti mimi, I am just a boy and a youth. I can't fight this gentleman. I can't fight this warrior. Wamuri kuona, do you see? Could David was discouraged from getting into war or confronting this man on two grounds. Number one, he was too poor, he was too weak, he was just a shepherd boy against a warrior. Number two, he's just a youth against Goliath. Trade ya David yekufudza mbudzi akamira nemasoja yaifanira kumudzikisira zvakadaro zvekuti he was not supposed to go forward. But inzwaiwo vatendi panguva ine, David akatarisa izvozvo, Saul akanga achitori nesimba rekukuza Goliath pane kukuzawo kwake. Mukati meupenyu hwatoorarama ihwohwu turipo tunhu twakadaro. At times when people, vanhu vanosoreka, vanhu vanooneka sevari pasi, vanhu vasina simba, vanhu vasina kudzidza, with all the classes, there are times dzekuti kana muchida kuenda mberi kunoita kunyangwe basa raMwari, there are times when you are reminded of your pastures. My brother, you don't belong here.
You belong to the pastures kumbudzi uku. Pane vanhu vakawanda vakatry kuita zvinhu mukati meupenyu. Time yavakasimukawo kuti vatry kushandira Mwari nekumitira chakati. They were told kuti sit down. Who are you? You don't qualify. Reminded of the pastures. David tinokuziva. Pavakasimukawo kuti vaimbire Mwari. Vanhu vakatarisa vakati David tinokuziva. Tinokuziva David. Kuno kunodiwa varume kunoku. Those who have muscles, muscled financially, muscled educationally, muscled economically. Vanhu vane mamasuru akasimba ndo vaidiwa muhondo iyi. David, you are just but a man, a boy. You can't fight against this Philistine. He is so experienced and so strong that you cannot stand siege yemurume. Vana vaMwari at times tinokwanisa kutokuza vana Goliath pano kukuza David. Ndizvo zvogere zvamaiziva mukoma Sauro izvi pamusoro paDavid chapter 17. Ndizvo zvamunoziva chete here mukoma Eliabi, mukoma Shama, Abinadab. Ndo zvamunoziva chete here. Kana zvirizvo, let me take you a bit back muchapter 16. Muchapter 16 we had a ceremony. Vana vaMwari. Yakabuda mafuta akaenda pana David. Muripo imi vakomana. Mafuta akabuda. Muri kuziva here vakomana kuti pakasvika Samuel atumwa naMwari. Mukoma Abinadab manga muripo imi. Mafuta achiramba kutobuda. Muripo paya. Mukoma Eliabi makanga muripo, mafuta achiramba kubuda paya. Mukoma Shama manga muripo, mafuta achiramba kubuda paya. Ndopa maona mafuta achiyerera pandiri. Ayerera pandiri. Ndo zvogere zvamukaziva vakomana izvi. Pandiri kubvunza mubvunzo uyu wekuti ndiani uyu ari kutuka Mwari uyu. When I'm readying myself kuti nditorowo challenge yekuti I can do one or two things mufield yaMwari, you remind me of my past. You belong to the pastures. Vanhu vari kuti David uyu anofudza mbudzi muchapter 16. Vaivapo muchapter 17. Vaivapo mafuta achiwira pana David. Mukati meupenyu hwatiri kuraramawo vatendi, tiri kurarama machallenges akadai. Chechi yakanga iripo ndichibhabhatidzwa vachindihaga vachiti Mwari waita sarudzo yakanaka. Everyone is a soldier of Christ. Vana vaMwari, when I try to step forward, I am reminded of my pastures. It would rather be safe for the church, my brothers and my sisters, your brothers and sisters, kukuza Goliath pane kukuza David ari kuona Mwari achitukwa. Muchapter 17 chamuri kuona chete kuona mfana nedzungu. Kwa muchapter 16 ndiye kuitwa mambo. So from chapter 16 kusvika muchapter 17, no one accepted that David had been anointed king. Pane kuti vanhu vati varume mufana uyu Goliath muhombe hake. But let us tell you a bit of a story. Last week or last month or last year, whatever the other time, takatarisa pazuva ravakanga achirwa naGoliath. Pazuva iroro, he had another story which they did not tell in chapter 17. My good friends, my brothers and my sisters, as we journey and fight in this war, apo tine machallenges ari kusimuka akawanda mukati mekurarama. I've seen oftentimes there are people vekuti kana takatarisa ndo magiants, soldiers in the army. Varume vekuti kana vakamira so ndo anonzi maguru ekudzidza mukati mechechi. Ndo varume vakadzidza vekuti chechi kana ikaita challenge iri theological vanotarisa ikoko. Vanofona on this issue mukati light here pamusoro payo. But regai ndikuudzai vana vaMwari, there may be a David that can venture into the battlefield.
David paanopinda so vanomubvunza kuno ndekavarume masoja akazikamwa nekurwa. Regai ndikuudzai vana vaMwari, kati mehondo izvi yekunamata ndizvo zvege here zvaungaziva pamusoro paDhavidhi. Wangu Goliath akakura, wangu hondo masoja imuri kutya muri kuenda. My brothers have been here for 40 days. Goliath achibuda imodzokera munohwanda, Goliath achibuda muchidzokera munohwanda. Indasvikonda bvunza asi vakomana panyaya yakadai zvingamira zvakaita sei, dzokera kumafuro. Ndonakidzwa nenyaya iri pamachapter. How many of our friends and our brothers have we discouraged mubasa raMwari? Paunoda kuita chakatiwo aida kungosimudza musoro momuudza iwe wasiya nani. Panda kuita icho iwe, you always remind the brother or the sister of the past. Kana paine chinhu chandinofukidza kuti pamazuva ekupedzisira we have to get rid of inyaya yekutarisa kwakabviwa. Ngatitarisei zvoda kurwiswa. Kunyange vana David vakabva kumafuro. David kanomira, ongo vakomana, handirambi nyaya yamuri kutaura iyoyo. Kakamira pamberi paSauro. David anopindira pana Sauro achitiye chapter verse 34, chapter 17. But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep. And when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock. Ndoda kuona minduro iri kupiwa naDavid. Ari kuti kuna Saul, muranda wenyu aimbochengeta wai. Paaichengeta iro vari kuti muranda wenyu. Mind you, David has been anointed, Saul has been rejected, but still he's saying muranda wenyu aimbochengeta makwai. The humility of David ndinoikumbira kuti Mwari vandipoe, yekuti kunyangwe uchiona kuti mukati mebattlefield muri kukandwa zvipanera uri kuita sei, it is always good to remain humble. David anoti your servant uyo akutaura, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth, and when it arose against me I caught it by its beard and struck it and killed it. Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God. Zvikanzi inini muranda wenyini ndakauraya zvinhu tu zvandofungidza zvokunda murume arapo. Ndakauraya bere, bie, neshumba, nesimba raMwari. Saka ndofungidza kuti murume uyu pazvinhu tu izvi, it's either he will die like how I killed the lion, or he will die by how I killed the bear. One way or the other, he will be dead. Maurayirwa andakaitirwa izvi Mwari achindibatsira ndo zvandichaitwa nemunhu, zvandichaita pamunhu. Ndoda kuti kuvana vaMwari, we have been here for 40 days. Pane machallenges mamwe ekuti kana takatarisa ma-theological scholars anoti ati we don't know what to do. Ma-political leaders, ma-church leaders, vanhu vecommunity, pane zvinhu zvinotinetsa mukati mekurarama kwatiri kuita. Shamwari dzangu ndoda kukumbirirai, we have esteemed powerful men, varume vekudzidza, vane masimba, vanoremekedzwa, varume vakasimba vekuti kana wakatarisa kunyangwe mukati mechechi unonyatsova kuti yes, varume vari pano. Pandokumbirawo vana vaMwari, kana vana David vasvikawo, David achinge apinda, regaiwo David ambotarisa Goliath. Musamuyeuchidze ane zuro. Shuwa mukati David hama yenyu yaanoendwa muchapter 16
You discourage him or you discourage. Akada kunoimba, anoimba hake bati. Ndiye here unazazvita Mwari. Anoparidza bati rega ndikuudze vana vaMwari. David anoti asimuka akuenda kuna Goliath. Anotaura pamusoro peshoko iri. Ini ndinouya kwauri nezita raJehovha. Why? Mwari akandichengeta mukati memafuro, pakati pemapere neshumba. Ndiye Mwari achandichengeta. Ndakatarisana newe. Cut the long story short, David akaenda muhondo iyi akadzoka nemusoro waGoliath. Vana vaMwari, semakristu mukati mehondo iyi pane vamwe vanhu vachapinda mukati mebasa iri vasina kana genealogy yechechi, vasina kana zita rakarerekera panyaya yekunamata, vekuti kana makatarisa so musi waanoda kuitawo mashiripiti, musi waanoda kuitawo madanha naMwari wake. Let us not be quick to silence the Davids. David tinokuziva, gara pasi pahondo haungataure, but the same David ndiye akauya nemusoro waGoliath. Vana vaMwari, we have many challenges that we are facing, but at times the solutions lie with those whom we despise. David tinokuziva uchifudza mbudzi, tinokuziva usina kutrainwa semusoja. How can you fight the Philistine? We so experienced. Pane rimwe side ramusingazive raDavid nderekuti David ari kumakura, Mwari aimubatsira kurwa nezvikara pakuchengetedza. Why? Nezvinhu zvazvipfuwo zvakanga achichengeta. Regai ndikuudzei vana vaMwari, patopedza nyaya iyi, we are facing many battles. Let us not despise not even one of our soldiers, because you never know. The only testimony that I have ndeyekuti Mwari vakandirwira, Mwari zvavakandirwira vachandirwira futi. Hembe dzaSauro dzakati dzasara, David akati dzarema vana vaMwari, ndibvise henyu ndiende. Varume vachisara achisimuka anoti handina hembe dzandakapfeka, but I have a testimony. My brother, my sister, in the face of discouragement, hauna hembe dzawakapfeka, hauna chikoro chauinacho, hauna zita rekuti unganzi uri munhu wakadii, hauna background yevanhu vanoremekedzwa, hauna upfumi ungadiwe panyika inei, hauna height ingadiwe, hauna hembe dzingadiwe kuti uoneko pane vamwe, hauna chinhu chiri pedyo newe chingakupawo status mukati mebasa iri. But ndoda kukumbira munhu waMwari, just look back. Tarisa kumashure pazvishoma zvawakaitirwa naMwari, pazvishoma zvawakaitirwa naMwari izvozvo. It's either Goliath will die as a lion, how I killed the lion, or how I killed the bear. Whatever happens, what I know is that at the end, Goliath will be dead. Mukati me situation yawinayo, mukati me situation yatina, mukati me challenges atinawo, tikatarisa pamatestimonies mashoma atinawo. One of those testimonies ndo ichaenderana nechallenge yawakatarisana nayo. Zvawakaitirwa naMwari kumashure zvinofanira kutora nhasi. We can only fear for the future when only we can forget how the Lord has led us in the past. David tinokuziva uri mufana wembudzi, David tokuziva une dzungu, but David tarisa kumashure. Vana vaMwari, ndizvo zvogere zvatingazive pamusoro paDavid. Marumwe zuro taiva tese paanointing, nhasi maakumuti mukomana wembudzi. Marumwe zuro taiva tese paya vanhu vachipurudza kuti God has appointed a king. Nhasi panapa muri kuti mufana wembudzi. Tamuhondo, you are only quoting my weaknesses. Vana vaMwari, ndizvo zvegere zvaungaziva pamusoro pemunin'ina wako, ndo zvaungaziva zvoga pamusoro pemukoma wako, ndo zvaungaziva zvogere. All what you know is about the negative.
Why are you forgetting the chapter 16? Chapter 16 ine mafuta akabuda nezura. Vana vaMwari, let us rally behind each other. Let us encourage each other. Let us pick some gems out of the debris. Mwari vatibasire. David, you can go forward, not by only strength. I can do all things through Christ who gives me strength. Let us pray. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nengo yamatipai kuti timbokurudzirana kuti tipfuurire mberi kunyangwe takatarisana nezvinorema. Tibasirei munzwe vana venyu vesa mukati mezvavanokumbira muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Umtewera kweseko Ndaziza kumusibira Gotonera kutifira Pamchinjiko we Kalvari Yesu anditungamira Mrengerese nguanzese Aisha Maria Dinotondera Kalvari Nofarira mtemo wake Nodanditungamire Rundo rwake rwakanaka Rwaeresa pa Kalvari Jesu anditungamira Urengerese nguanzese Arisha Maria Dinotondera Kalvari Dinofamba dizingachi Nofarana Kristu Petro Nosimbira ndichaona Samaria pa Kalvari Jesu anditungamira Urengerese nguanzese Arisha Maria Dinotondera Kalvari. Mighty Famene we say Taidoki Mobatenu Ruoko wangu Titauri Iranene Kana Zira Yoshai Kwa Tivune Indi Famene Handingambo Famindeka Dutu Diri Kuvuvuta Mira Uya Kateiwa Bawengiwa Wanodieta Este Aya Matamuto Tenzi Pumaindi Fambenemi Kuti Mandi Pazororo Shepa Asizino Wanado Dozo Famba Nekushinga Inindotakura Iwo Uchinjikoda Karadi Wonezioni Tezi Fumandi Tifambelemi Kuti Mandi Pazororo Shepa Zino Dozo
muchinjikoda dakarani wose ojenzi umandi jefa